ganz gut aus. Ja, und Borderlands scheint ja nicht das Zeug von anderen zu sein. Oder heute ist generell ein schlechter Tag. Ein sehr einsamer Tag. Soll ich das noch auf TikTok ändern? Können wir mal schauen, was es so Schönes Neues gibt. Star Rail. Perfekt. Noch Fragen? Ich will halt primär mal schauen, was es gibt. Ich bin relativ hoch. Garten der Albträume? Was ist denn das hier? Das könnte dir gefallen. Spukjunge Mädchen verirren sich in einer verlassenen Garten und stoßen drauf auf Geister und Gefahren im Überfluss. Spannt verwunschen Gespenster. In den atemberaubenden Szenen des verlassenen Gartens lauern gefährliche Geister. Live-Übertragung. Echte Aufzeichnung von übernatürlichen, mysteriösen Vorkommnissen. 2 junge Frauen betreten versehentlich den verlassenen Garten und werden von Geistern angegriffen. Die eine wurde kreidebleich und die andere fiel in Ohnmacht. Für Personen unter 200 Jahren nicht geeignet. Ach, schade. Ich mit meinen 139 Jahren bin zu jung. Marius, du musst was übernehmen. Ja, bei Honkai kommen sie. Blockbuster-Level. Unerklärliche übernatürliche Phänomene treten häufig auf. Welche Geheimnisse verbergen sich unter der verlassenen Garten? Wie soll ich sie finden? Wie, was, wer? Wer bist du denn? Warum machen die Leute meinen Nachrichten immer seltsame Werbung? Ha, du scheinst wirklich interessant zu haben. Und Hallöchen-Zerstörer. Ich habe den Stream noch nicht bearbeitet, also schicke ich den Link noch nicht raus. Wenn du wirklich neugierig bist, wie wäre es dann, wenn du mich besuchen kommst? Ist das ein neuer Betrugsversuch? Ja, das hört sich wirklich wie ein Phishing-Versuch an. Du scheinst alles Mögliche zu versprechen, nur um Leute zu dir zu bekommen lassen. Zielt dein Betrug eigentlich auf Geld oder auf kostenlose Arbeit? Ach, also wie wäre es, wenn ich dir friedlichen und unbearbeiteten Aufnahmen meines Geisterstreams zeige? Leute, soll ich euch die friedlichen und unbearbeiteten Aufnahmen meines Geisterstreams zeigen? Der kommt dann morgen. Ich bin in der Arum Alley. Halte Ausschau nach einer rothaarigen Reisenden. Na dann. Wie kann ich mich los? Teleportieren? Seelen mit ein paar Böhnchen. Die ergeben dann ein Tönchen. Haben wir hier eigentlich? Ah. Nein. Habe ich noch nicht. Der Punkt ist halt... Aha. Ich habe das letzte Mal gespielt, als ich unsere Blinde gezogen habe. Und seitdem habe ich nicht wirklich weitergespielt. Was leuchtet denn hier so? Ja, gut. Haben wir es? Dann hast du nur nicht die richtigen Personen gefunden, Maro. Wer ist denn das? Sieht ja sogar fast süß aus. Yo, it's you! You're interested in the supernatural, right? Lucky for you, I just finished editing my stream. It's all the proof you need. Also ich würde es lieber live gern miterleben. Also auf zum Garten. But before you watch it, I gotta ask you a question. Do you believe in ghosts? Nein. Und hier?
Zeig mir das Video, aber bloß kein Clickbait-Kram. Abgesehen von meiner Überzeugung sind deine Nachrichten... That was me copying video titles from the hottest streamers on the LoLFu. I heard enough chit-chat. Look, this is the weird stuff that happened yesterday when I was streaming in Fixtral Garden. What's up, guys? Little Gwei here. We've come to the scariest, most haunted place in the LoLFu, Fixtral Garden. Don't forget to like, follow, and share. Ihr habt's gehört. Check it out. They say there's been paranormal activity. You're such a scaredy cat. You said you'd protect me. How do I stop something that's in my body? I think I just saw something moving. Mandarin? And a group of flames suddenly grew super big, and then they floated right out to us, and they were like, ah! and Sushong was like, eek! And then she fell over. Miss Sushang, can you get up? Aren't you getting cold? Me and my bestie got kicked out of the garden straight after. But That- did you see the key moment? Ja, ich habe das Key-Moment gesehen, dass sie noch am Leben war und anstelle von Hilfe zu holen, hast du erstmal mit weißer Kreide ihre Umrisse nachgezeichnet. Wenn das nicht die Key-Moments sind, dann weiß ich auch nicht. Die sogenannten Geister waren nur billige Spezialeffekte. Warum wird am Ende die dritte Person Perspektive verwendet? Die Kommentare klingen so, als wären sie vom Bots geschrieben. Why are you so focused on all the wrong things? Weil ich wissen will, was du treibst. It wasn't the Realm Keeping Commission or the Cloud Knights that came to deal with it. It was the judges from the Ten Lords Commission. Ja gut, und? You've been on the Xianzhou for this long and you've never heard of the Ten Lords Commission? They're the most mysterious organization on the Xianzhou. Their investigators always pop up out of nowhere, then disappear without a trace. If they show up, you know something serious is going down. Ich habe mir dein Video gerade angeschaut und die haben keine schwarzen Anzüge. Hätten die jetzt schwarze Anzüge, schwarze Sonnenbrillen und Blitzdings das, hätte ich mir eher Gedanken gemacht. Aber was soll's. In other words, something big must have happened in Fixtral Garden for them to show up. Aha. Sie wollen im Fuchsfeengarten Geister fangen. Exactly. Now, do you believe that my content isn't clickbait? Du bist absoluter Clickbait. Und ich nutze dich. Actually, do you have some free time? Do you want to explore Fixtral Garden together? Just the two of us? I guarantee you we're gonna reveal the truth this time. Oh, ein Date mit dir? Ja gut, so schlecht sieht sie gar nicht aus. Nehmen wir es gemeinsam mit den Geistern auf. Du willst es tun, obwohl es gefährlich ist? Es macht das ein bisschen Angst. Lass mich das nochmal überdenken. High risk, high reward, high view count. As we grow up, our curiosity for the unknown gradually fades. I'm not gonna let myself become a boring grown-up. Oh, sie ist noch jung im Herzen geblieben. Und über 200 Jahre. Why are the ghosts haunting the garden? A lingering grudge, perhaps? Or maybe they're an omen of some impending disaster. Aren't you curious? Ja, aber sie erinnert mich so ein bisschen an ein gewisses nicht Feuerwehr, sondern Feuerwerkmädchen. Was ist Yaimiko? Ihr wisst, wen ich meine. Natürlich. Don't be scared. When the time comes, just hide behind me. Yoimir meine ich. Genau. Da haben wir komischen Computer. Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Okay. Bestätigen. Yaimiko, Yoimir. Fängt alles mit Y an. Nein, Blade habe ich nicht. Wen habe ich denn alles?
Ich habe den Lutscher hier, ich habe Gepard, Welt, Silberwulf, Bronja, den General, Seele und dann Heng. Und die Blinde. Wo ist die Blinde? Bist du die Blinde? Nö, du bist die Steuerfrau. Du bist die Blinde. Ich fühle mich so beobachtet. Also ich habe ein paar Charaktere. Es fängt an. It's so dark in here. It feels like we're being watched. Did anyone ever tell you the scary stories about Fixtral Garden? Nein, noch nicht. Könntest du zur Pointe kommen? Sure. I guess now's not really a good time for stories. Don't worry. I can sum it up in a single sentence. Fixtral Garden used to be a garden delve, but people started coming here to mourn fallen Foxian fighters at the Foxen tomb, and rumors spread that the garden was haunted. I know it's easy to cast doubt, but the Ten Lords Commission actually showed up this time. Speaking of which, we have to avoid running into the judges. If we get kicked out, it'll all be for nothing. Anyway, that's the background. Let's keep moving, and watch your step. Fuchsfeengarten. Vielleicht sollte ich mir aber andere Charaktere nehmen. Nicht Welt, sondern eher Seele. Auf jeden Fall komische Gegner. Whoa, this place feels pure evil. Time to get some footage. Die sind mit Mara befallen. Was haben die denn eigentlich für... ich könnte eigentlich dann hängen. Nicht dann hängen. Wie heißt unsere Generale nochmal? Lieber den hier. Weg mit euch. 100% right. You took the bait. Time for a fun. Is that all? This combat needs optimizing. Och, ich spiele so This is selten. double speed. Ich bin eher der... A foregone conclusion. Ich bin eher der Genshin-Spieler. Conflict is hideous. This ends here. Und da muss ich immer noch Furina ziehen. Time for a fun. Kaboom. Is that all? Bloom, you have my gratitude. Eternals, the dead return! A foregone conclusion. Here, this thunder. Hope you're prepared. Du hier... Ach, ich darf gar nicht mehr. In the name of Lend, a will forged in ice. Never falters! Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das Spiel ist zu laut, oder? Ich mach's mal ein bisschen leiser. Time for a fun. So ein bisschen leiser zumindest. Nothing major. A foregone conclusion. Conflict is hideous. Weg mit dir. Show no mercy. You took the bait. You chose. Ernsthaft, es geht weiter? Can
This combat needs optimizing. This is double speed. Time for a buzz. Hallo? Nicht die Hackerin angreifen, danke. A foregone conclusion. Here, this thunder. This ends here. A will forged in ice. Never falters. Spielt ihr eigentlich noch aktiv Star Rail? Ich habe ja quasi damit aufgehört. Weil irgendwie noch ein weiteres... Ich habe ja schon auch Genshin runtergedreht. More enemies. Time for a buzz. Is that all? A foregone conclusion. Hast du nie gespielt? Na, die Story ist interessant. Aber halt dieses rundenbasierte Final Fantasy mäßige macht mich fertig. This ends here. Let's settle this. Eternal the dead return. You took the bait. Time for a buzz. This combat needs optimizing. This is double speed. A foregone conclusion. Hat das nie wirklich ansprechend für mich. Ah, okay. I see. You took the bait. Sterben die einfach. Is that all? Here, this thunder. You took the bait. This ends here. Let's settle this. Time for a buzz. Von der neuen Heilerin oder von meinem Heiler? Is that it? Stingy chest. Bam, 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 bam. Ist das eine Heilerin? Hua, hua. Hua, hua. Hua, hua. Keine Ahnung, hab sie noch nicht gespielt. Hat aber irgendwie was von Yao Yao, nur in älter. Let's wait. I'm with you. Whoa, this place feels pure evil. Time to get some footage. Na gut, versuchen wir es mal anders. Drück mal Team-Zusammenstellung. Gehen wir mal lieber mit ihr hier rein. Wait. Stop. There are 10 Lords Commission Spiritfarers on patrol. Let's go the other way. We'll head to the Foxen Tomb first, then cut through the Locky Fox Forest. Oh, böse Magnus. Naja gut, aber ich habe ja schon Lutsche. Und wenn sie gleichwertig ist, beziehungsweise vielleicht ein bisschen besser, naja, ich habe bereits den Lutsche. I wonder if this thumbnail would be approved. Kurze Zeitscheiße. Okay. Aber ich bin mit meiner Auswahl zufrieden. Gerade die Kombi Lucha Gepard ist sehr, wie soll ich sagen, unbesiegbar. Follow me. Keep quiet and tread lightly. Hallöchen, Claudia. Ist ein Drache. Hey, it looks like there's someone up ahead. Let's go around. Wollen wir die platt machen? Nimm das. 100% break. Blade bereue ich, dass ich ihn nicht bekommen habe. You took the bait. Time for a buzz. Aber Blade hätte ich gerne This is double gehabt. speed.
Don't mess with me. This ends here. I'll see you off. Eichen Assassination. Eine Ahnung, wann der kommt. I'll end your misery. Ach, excuse me? Na gut, I'll hauen. free you from your chains. Zwar schade, dass ich Disappear nichts among the sea of Passendes habe, aber butterflies. sei es drum. Illusions of the past. Hallo, ich wollte grad... Ach, Menno. Time for a fun. Let's settle this. What a headache. Ernsthaft, die überlebt noch. Can I have fun this time? Aber mir geht's ganz gut und selbst? You chose the wrong enemy. In the name of Land, a will forged in ice never falters. Na, dafür, das Problem ist, ich mache die ganzen Dailies ja nicht mehr, um halt noch pullen zu können. What a headache. Hope you're prepared. Wie die hat überlebt. I'll free you Das from reicht your jetzt aber, chains. weg damit. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. More. Whoa, I didn't know you were so strong, bro. Ich habe das... These are Lawfu officials. If we're interrogated, we need to get our story straight. Ja, zum Glück machst du ja keinen Livestream und alle können da live mitverfolgen, wie wir uns an die ranschleichen und die zusammenkloppen. Aber die heißt es die nicht, oder? Aber wie gesagt, das Event habe ich noch nicht mitbekommen, nur die Quest hier. Gerade eben angefangen zu spielen seit Wochen. I'm with you. $100% break. Trickier to crack. Aber in Genshin habe ich jetzt genug Wishes zusammen, um Furina zu bekommen oder in den 50-50 zu verlieren. Time for a fun. Eternal sleep. The dead Return! Weiß ich noch nicht, muss ich mir mal schauen. Gute Nacht, Princess. This combat needs optimizing. This is double speed. Can I have fun this time? Das Ding einfach mal keinen Schaden macht. Time for a fun. I'll free you from your chains. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Legst du hin. Ich habe großes Vertrauen. Who's next? Ist das Ding immer noch nicht... Ich wollte gerade sagen, jetzt reicht's mal. In the name of Land, a will forged in ice never falters. By the 10 lords. Surrender. Mischschutz eingesetzt. Hallo, ich habe gerade eben erst ein Schild drauf gemacht. What a headache. Is that all? I'll see you off. Receive divinity. Repay. Eichen Eternal aber sleep. Hamut. Dead Return! More enemies. Time for a fun. This ends here. This is double speed. So you are afraid of me. Dann mach das. Don't mess with me. Hope you're I'll prepared. free you from your chains. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Component damage.
Ist das eine Maschine, so wie die redet? Component Damage? What a headache. Unscathed. Time for a fun. You chose the wrong enemy. Unscathed. Suppress. Wheel of combat. Subdue. This combat needs up. This is double Mann, Mann, speed. Mann, Mann. Don't mess with me. Can I have fun this time? Unscathed. What a headache. Wieso sind meine 2 Schilder hinüber? More enemies. In the name of a will forged in ice. Mein Healer ist K.O. Who's next? I'll end your misery. Don't mess with me. Mein armer Healer. That's more like it. Wo bin ich hier? I'm with you. $100% break. Receive divinity. Good as new. Okay, das ist new. Na herrlich. Eternal The dead return! Time for a fun. I'll free you from your disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. This combat needs optimizing. This is double speed. Perfekt. I'll end your misery. Hope you're prepared. Kaboom. Problem gelöst. Nice. Let's do it again when you're leveled up. Und schon wieder mobbt sie mich. Wie aggressiv die Mädels sind. Time for a fun. So you are afraid of me. Das reicht doch mal. I'll free you from your Könntet ihr mal aufhören, meine Healer platt zu machen, bitte? Illusions of the past. Time for a fun. So you are afraid of me. Who's next? Can I have fun this time? Lucha, es war deine Aufgabe, ihn zu heilen. This combat needs This is double speed. Was, du skippst es einfach durch? Das geht doch nicht. I'll end your misery. A moment's excitement, nothing more. Wobei, den müsste ich auch mal durchspielen. Den Legendenauftrag von dem Kollegen. Halt! What's up, guys? Hear me out. State your name and your business. Arrest them immediately. Du willst nur die Primus? Individuals in a restricted area are detained first and interrogated later. No exceptions. Restricted area? Since when were you in charge of Fixtral Garden? Forged in ice. Never falters. Time for a fun. So I'll free you from your disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Und weg war sie. Hope you're prepared.
Let's settle this. Don't mess with me. Who's next? Was das? Natürlich nicht. What a headache. I'll free you from your disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Wow. Einfach mal kein Schaden. Na gut, machen wir. Ach, ich kann nichts. You chose the wrong enemy. Ach, ich darf die gar nicht besiegen? At ease, Wraith Warden. These two are not your enemies. Ist es die, die ich gezogen habe? Understood, Your Honor. Bin mir unsicher. Look how pale she is. And it seems like her eyes aren't even focusing. Is she a ghost? Der hat auf jeden Fall zwei große Argumente. As a member of the Ten Lords Commission, you may as well consider me a member of the dead. I am a judge, alias Hanya, responsible for the 4 duties of detention, incarceration, interrogation, and punishment. Gwenifan, an outworlder unemployed. You entered Fixtral Garden with Sushang, a cloud knight, the day before yesterday. Unemployed? I'm a street performer and a streamer who reports on current events. A streamer. It's a legit operation. As for this one here. Hi. Ich bin Kaspian, schön dich kennenzulernen. Richterin, das war alles gar erstmal den schwarzen Peter zu schieben. Du hast sicher schon von galaktischen Baseballern gehört, oder? A passenger on the Astral Express and a guest of the seat of divine foresight. You assisted the Cloud Knights in resolving the Ambrosial Arbor calamity, and are a friend of the Alliance. Aha, ich bin eine ganz große Nummer. Hello, I'm a judge of the Ten Lords Commission. My name is Huahua. Huahua. Ist ja zu goldig. As a judge of the Ten Lords Commission, you should speak with more confidence, Huahua. Oh, okay. Tell me, Gwenifan, why did you return here? No reason. I haven't posted anything for ages, so I wanted to film some ghosts for my videos. Der hat zwei große Argumente. We have already told you there are no ghosts on the Xianzhou. It is a ridiculous superstition. As a resident of the Xianzhou, you should refrain from believing or spreading rumors. But I saw them! They had ghostly flames coming out of their body, and they were cackling. And Sushang saw them too. Aber der Stream nicht. Miss Gwenifan, it's hard to explain, but those things aren't ghosts. Please don't bring legends from your homeworld onto the Xianzhou. Moment mal, diese Dinger sind keine Geister, also wisst ihr, was diese Dinger sind. The roaming entities you saw are extremely dangerous energy parasites. We call them heliobi. Excuse me? Really? I don't believe it. Heliobi? What's that? Oh, I get it. Heliobi is just another word for ghost on the Xianzhou, right? That's gotta be it. Nein, hast du ihr nicht zugehört? Maybe we should let Mr. Tail out for a bit. Mr. Tail. Mr. Tail? Es kommt komisch, wenn ihr Schwanz einen Namen hat. Und er rauskommt, kann zum Spielen. I heard you. Unbelievable. What am I, her pet? Knuffig. Mr. Tail? I'm a heliobus. We're not ghosts. Got it? Now scram! Aber er sieht aus wie ein Geist. Kann man den als Plüschtier haben? Die hört einfach nicht zu, kann das sein?
What a strange girl. Here to film ghosts, yet terrified when she lays eyes on one. Ist doch cute. Deep breaths, little Gray. Deep breaths. Can I have a small chat with this Mr. Tail? Was ist los, Sarah? Du willst mich als Kuscheltier? I said scram! I have no time to talk nonsense with you. Warte mal, wenn er jetzt abgehauen ist, hat sie jetzt keinen Schwanz mehr? Was für ein unhöflicher Geist, verschwenden wir. Er hat keine Lust mit uns zu reden. Finally, someone with common sense. No way. This is a once-in-a-lifetime opportunity to get something for my vids. Your Honor, if I may ask, what exactly is this fire thing? How can we prevent it from hurting people? And why is a judge carrying one around with her? I believe we're done here. We have important matters to attend to. Hua, please see them off. Es gibt kein Kasi-Kuscheltier. Noch nicht. Yes, ma'am. Sister, don't be angry. Most of your time is spent in the field. You're not accustomed to dealing with others. As things stand, the situation in Fixstrol Garden is sure to keep drawing attention. If we forcibly dismiss these two today, their curiosity will remain. As I said, sister, I will handle this. I assume the two of you heard about the damage done to the Artisanship Commission's creation furnace? The Heliobi sealed within escaped, and have been haunting this place. The Ten Lords Commission has orders to capture them. If you have any questions, raise them now. I will do my best to satisfy your curiosity. But that's very reasonable, Your Honor. Thank you. I promise we'll leave after asking our questions. Aha. As a clerk at the Hall of Karma, my knowledge on these matters is somewhat limited, but I will try my best to satisfy your curiosity. Please proceed. Wow. Was genau sind diese Heliobi? According to the Divination Commission's classification, they are energy parasites from the cosmos itself. They are starfire essence that materialize in the form of strange fire. Wenn sie Parasiten sind und der Typ sich bei ihr eingenistet hat, würde ich mir Sorgen machen. Metaphorically speaking, they are like moths to a flame. But that flame is the thoughts of sentient beings. Sind sie gefährlich? Yes. They attach themselves to sentient beings, feeding off their host's experiences and emotions. Aha. A heliobus will slowly take root in its host's nervous system, using their deepest desires and weaknesses to create wild delusions. They manipulate their host like a chess piece. The host has no choice but to obey the heliobus, so we refer to it as possession. Sind es Geister quasi. Aber was ist mit der Kleinen hier? By that point, the host is no longer who they once were, but a heliobus both similar to and completely different from their past self. The host's body will soon be exhausted by the heliobus, like burnt firewood. Herr Schweif ist also auch gefährlich. Dangerous? Oh, you don't know the half of it. The other Heliobi are nothing compared to me. Wir sollten uns Sorgen um das Mädel machen. Tail was subdued and sealed in my tail by Madame Hanya. He won't harm others. Regrettably, Heliobi are not flesh and blood, and so they are difficult to destroy. Before the restoration of the creation furnace, the Ten Lords Commission plans to set up an evil binding matrix in this abandoned garden to imprison these abominations. Eine Photonenfalle. Ich habe keine weiteren Fragen. As you can see, the evil binding matrix has not yet been completed, and not all the escaped Heliobi have been recovered. This area is still very dangerous. I will ask Judge Huohua to escort you out of the garden. Not all the escaped Heliobi have been recovered.
So that means the other supernatural stuff that's been happening on the Law Fu might be related? Your Honor, I have loads of info sources. Maybe I can help you. Unnecessary. Those not involved should leave now. Go. She's not amused. Excuse me. We should go. Fixtral Garden is full of abnormalities. Even the Ten Lords Commission cannot guarantee your safety. I suggest you leave immediately. Mann. This place is dangerous. Na, dann hauen wir mal ab. Ghosts, Heliobi, possession? That was a big info dump. My brain is still loading. Oh, it all sounds more like an urban myth than a ghost story. Energy parasite sounds more cool than scary, don't you think? Außer wenn sie an dir dranhängen. Großstadtmythen beruhen auf Unwissenheit. Geist und Geheimnis gehören einfach zusammen. I never thought about it like that. Nice take. My audience likes getting to the bottom of mysteries, secrets, and conspiracies. We streamers have to cater to that, you know? I've got loads more questions, but my curiosity is satisfied for now. We better leave before the judges decide to arrest us. Na, gute Idee. I'm gonna see if I can get a video of Mr. Tail on the way back. I've already got the title. Can you give me a hand? Was hast du denn jetzt wieder vor? That's a yes, right? Nein. Let's go. Mann, die Tür. Excuse me. Can we go now? Die ist ja zu knuffig. Schweif auch, du schaust nervös aus. I'm just a bit scared about the Heliobi reports. But I'll carry out my duties and escort you out of the garden. I should be able to do that at least. Oh, die ist so knuffig. Ich will sie in den Arm nehmen. If you can't, then you'd better give up the day job and start peddling desserts. Wow. Kann ich ihm eine Backpfeife geben? If it weren't for you, I would have opened a dessert stall ages ago. Shall we go? Sie sieht auch so müde aus. Ja, danke. Let's go. Let's go this way. It's quicker. Oh, Kiste. Meine Kiste. Miss Huahua, can we have Mr. Tail come out for a photo? Miss Queen, I'm on official duty right now. Beim Ding dieses. So quiet. It's getting scarier and scarier. Please stay close to me. Did you hear that? What was that sound? It's a ghost! Ein Geist. Hörchen, Valentina. Hab keine Angst. Ist dasselbe Ding wie dein Schweif. Alles in Ordnung, gehen wir weiter. Oh, I heard Miss Queen yell, so I got scared. Wait a minute. Where did Miss Queen go? Miss Queen! Mir geht's ganz gut und selbst? Did we lose her? Wir sind 2 Meter gegangen. Wie können wir sie verlieren? We need to find Miss Queen. Ich versuch's, ja. Oh no. You should consider your own safety first. Is it me? Or is this place starting to feel weirder and weirder? Oh, I'm scared. Can you stay close to me? I don't want to lose you too. Wer von uns beiden ist diese große Richterin? Mann. Einmal mit Profis. Queen Naifan, where are you? Whoa, stay close. Haben wir jetzt die Kleine auch verloren?
Oh no, where did she go? Etwas sagt mir, wir werden gleich einen Exorzismus ausführen müssen. Is this a mirror? It looks a little creepy. Hi. Wow. Mirror me. Where am I? Oh, Backe. Die Hüfte gebrochen. Fühl dich geknullt und gute Besserung. Is this Fixtural Garden? But it looks different somehow. I should keep moving. Naja, rechte Wand. Strategie ist immer richtig. Ah, aha. What is going on? I looped back again? I need to look closely around this place again. Maybe I can break out of the cycle. Ah, aber hier darf ich nicht mehr durch. Na gut, die rechte Wand hat mir nicht geholfen, also gehen wir mal die linke What Wand. is going on? I looped back again? I need to look closely around this place again. Maybe I can break out of the cycle. Oh. It seems like the paths here are being twisted by some sort of illusion. I need to look closely around this place again. Maybe I can break out of the cycle. Bin verwirrt. You've noticed it, no? All roads are but puzzles. You have a strange scent on you. You must be. I have heard the whispers of the leaves that fall in Fixtural Garden. The flames weep and profess to me that a powerful mortal approaches. Du hast doch schon null Orientierung. Wie kann das weniger werden? They carry the scent of a great battle. With none other than Ventilia. You are the one who drove Ventilia away. Ja, und? What power! Your presence alone is delicious enough to make one tremble. Let me taste you, please. One bite, just one bite. I can't wait to savor you. Okay. These are no ordinary ingenia. Of course not. They are mere pawns dancing to my whim. Crush them! Smash them to pieces! What a peppery fighting spirit! Such an addictive flavor! Problem gelöst. Hallöchen. Let me see. The one who defeated Ventilia. I wonder what they taste like. You fought well. You were fighting for your survival after all. I'll take that as my invitation to inhabit you for a while. Wer bist du? Was willst du von mir? Ich sage nein. Raus da. Resisting
than for anyone else I've ever possessed. But what is this at your core? A sun? It burns! Worry not. I have no interest in making you my home. I'll be gone before you know it. Let's get along while it lasts, shall we? Die klingt ja schon fast nett. You can call me Cirrus. I only want to leave this place. I have no desire to harm you. What? Allow me to explain what's happening. The Xianzhou natives call it a ghost lock. You're walking in a circle, and no amount of walking will get you out of it. So, I'm going to help you break free of the circle that Furinox created. And you're going to help me evade the judges of the Ten Lords Commission. It's a win-win. How does that sound? Schlecht. Was meinst du damit? Wer ist You Furinox? must have figured out that I'm not the master of this place. It was created by another Heliobus named Furinox. Unfortunately, I'm the only one who can help you escape from here. Ich habe schon ein paar Hinweise gefunden, die mir den Weg nach draußen weisen. Na schön. You mean the talismans left behind by little lost fox judge? Those won't help you. Ach, die haben mich zu dir gebracht. Now that I'm possessing you, I can make you see things that you couldn't see before. Das hört sich irgendwie sass an. Na schön, wir haben also eine taktische Partnerschaft. Ich weigere mich, mit dir zusammenzuarbeiten. What a stubborn fool. You won't ever get out of here without my help. Anyway, I'm not here to ask your opinion. As a courtesy, I shall leave you intact, for the time being. As soon as I get what I want, I'll be gone. Mhm. Now, go and look at those Ausnahmsweise. talismans again. The paper dolls. You'll know where to go. Go. Find all those clues your judge friend left behind. Find the talismans. You can trust me. I want to leave this place too. We are useful to each other. Hey, use your eyes. I made the talismans float. Pay attention. Das kann... There's so many paper dolls over there. Surely your judge friend left some clues for you. An diesem Tag dachte General Tangsio ein Moos, bla bla bla. Warte, ich mach's mal so. Ich habe ja das auf YouTube als Stream offen. Das heißt, ich kann's, falls jemand dann das lesen will, kann er ja dann pausieren auf YouTube und sich das durchlesen. Oder ich lese es mir später persönlich durch. Und jetzt, boah, ist das ein riesiger Brief. Ja, furchtbar. Hier, das ist was Wichtiges. Heute Mitternacht erwarte ich deine Antwort im Fuchsfeengarten. Am Eingang des Gartens stehen mehrere Porzellanvasen. Einige himmelblau, die anderen zinnoberrot. Wenn du alles ablehnst, dann lass die himmelblauen Vasen unangetastet, um zu zeigen, dass du nicht Böses im Schilde führst. Wenn du für eine blutige Schlacht bereit bist, dann zerbrich alle zinnoberroten Vasen. Will ich eine blutige Schlacht? Vielleicht. Wenn du willst, dass ich dir erneut erscheine, klopfe dreimal auf der linken Seite und dreimal auf der rechten Seite des Tores. Es muss dreimal pro Seite sein, nicht mehr und nicht weniger. Okay. Generell seufzt einmal ziemlich böse geheißt. Wollen wir eine blutige Schlacht? Zinnoberrote Vasen? Dreimal links, dreimal rechts. Do you understand? This story of the supernatural is in the illusory maze for a reason. It contains the clue to help us get out of here. Come back and read it again if you need to. The courtesies have been performed. Enter, O honored guests. Öffnet ein Tor, ein Spalt und weit blickt hinein. Dort ist niemand. Da hätte Geräusch It gehört. seems like we're ready. Now we just have to get out. Aber ich wollte doch eine blutige Schlacht. Dafür habe ich doch die Roten zerstört. Wo ist meine blutige Schlacht? Keep at it. See? I told you I'd help you.
The way out is straight ahead. Just keep... Stop. Do you remember our deal? You need to help me evade capture. Da vorne ist eine Richterin. Hast du etwa Angst? Ich mache mich auch lieber aus dem Staub. Ich hatte halt mein Versprechen. Ich habe keine Abmachung mit dir getroffen. Hast du etwa Angst? That judge? I can taste her fear from miles away. That coward has no right calling herself a judge. But that thing attached to her is the tricky part. That's something I don't wish to face. Forget about the judge. Just get us both out of here. Hur. It's you. I finally found another living soul. Ich habe wohl eher dich gefunden. I'm so happy. I thought I was gonna be stuck here forever. I'm so happy to see you. Have you seen Miss Gwayneifen? I still haven't found her. Is she gonna be okay? Ja, die ist vermutlich total am Verzweifeln. Gehen wir suchen sie. Sie ist wahrscheinlich irgendwo hier gefangen. Vergiss sie. Ein Helioboss hat von mir Besitz ergriffen. Give it up. Gwayneifen was probably eaten by the Heliobi already. Huh? How can that be? If that could happen to someone as lively as Miss Gwayneifen, that means I'm in even more danger. Ich kann es kaum glauben, dass ich sowas jemals sagen würde. Haben die Heliobi Gwayneifen wirklich Why aufgefressen? don't you take a guess? You can find the way out, right? Please take me with you. Oh, not this again. You're a judge of the Ten Lords Commission. Why are you always begging others for help? You know I'm not cut out to be a judge. I thought maybe if I worked long enough in the Ten Lords Commission, I'd get braver. But now, I know it's impossible. Oh. Useless brat. Why was I sealed in with someone like you? Was für ein unnetter Geist. You talk tough all day long, then let both of us get stuck in a trap. Who's the useless brat now? Keine Panik, ich werde uns alle hier rausholen. Ich kann auch keinen Ausweg finden. Du bist unsere einzige Hilfe. Ich wurde von einem Heliobus There's besessen. no point in following me. I'm leaving, and you're not coming with me. Goodbye. No! Please don't leave! Wait, please! Das habe ich nicht gesagt. Kirus, du bist hier. Beast? From a taxonomic perspective, I believe you're closer to that definition. Eichen Lady Bunny. The Ten Lords Commission needs to overhaul their hiring criteria. How did someone as useless as you ever become a judge? Boah, ist der fies. Mir geht's ganz gut und selbst? Hey, cut it out. I'm the only one around here who gets to tell this kid off. Me and those other judges. Got that? Ja, kannst du mal schauen, dass ich quasi besessen bin, du Vogel? Bei mir gibt's bereits Flammen. Wait. Hold on. I smell something familiar. Endlich. Cirrus, it's you. Still a fan of your pathetic ventriloquist act, I see. Danke. Oh, this is funny. This is just too funny. I thought you'd already escaped the furnace's destiny of torture. Who would have thought that a piece of Ignomar the Great, the fragment with the most fight in it, would become a guard dog sealed inside a crybaby? Mann, bin ich fies. Oh, forgive me. Did I say guard dog? No, that won't do. You're just a guard dog's tail, right? Just a tail, a tail, a tail. Wow, da haben sich ja zwei ganz lieb. Laugh all you can, coward. I'm gonna swallow you whole the second you leave that boy's body. Terrifying. The joke's on you. You couldn't leave that judge's body if you tried. You can't eat her, let alone escape from her. Mr. Tail, you're pathetic. Darn it. Think of something, you wimp. Mr. Trailblazer, take this talisman and stick it to your body. It'll temporarily suppress the Heliobus's influence. Könntest du mal bitte aufhören zu heulen?
Ich schätze, das heißt nein. Hey, boy, say something nice to Wawa. Her crying is like a mosquito in my ear. Das ist natürlich sehr nett. Sehr, sehr nett. Cirrus talks nothing but nonsense. But even so, Wawa has a sensitive heart. You, go say something nice to the girl. Da kann ja doch ganz süß sein. Dann gute Besserung, Lady Bunny. Landest du sie nicht schon die ganze Zeit von oben herab? Warum gehst du nicht und sagst etwas Nettes zu ihr? Keep dreaming. I have nothing nice to say to anyone. Boah. Kannst dich frei bewegen, obwohl es versiegelt bist. Roam free. Is that what you call this? This is as far as I can get from her. Boah, bist du ein You Nervensäger. think I'd be here playing house with you numbskulls if I could fly away? Was für ein netter Typ. Es tut mir leid, Uhr. Geht es dir gut? It's not your fault. It was that bad heliobus making us fight. An wen erinnert mich die Stimme? Someone as nice as you wouldn't say such mean things. Only a possession would make you act like that. Still, what the heliobus said was true. Ist das Yao Yao? I've always been shy and scared. My life's been a nightmare ever since Tail possessed me. Ah, du bist schuld. Hör auf, so zu grinsen. When I was at school, people were always asking why my tail was on fire. Everywhere I went, people would notice. Oh, so it's all my fault. If you just let me devour you at the start, I could have spared you the trouble. Aha. Then I got into the Ten Lords Commission. Everyone there is weird, so I thought I'd found somewhere I belonged. But the job is too dangerous. I have to fight demons and ghosts and bad guys every day. I'm just not cut out for it. If I make it back alive, I'm handing in my resignation. Vom Charakterdesign gerade, wie die Ohren so in die Haare rübergehen? Ob sie mit Yaemiko verwandt ist? I thought making a heliophobe with a heliobus in her tail hunt heliobi was a good idea. I'm sorry. I've been so useless. Du stellst dich sehr gut an. Du bist diejenige, die mir hier Puppen hinterlassen hat. Vielen Dank. I'm glad it helped. You hear that? Stop crying. You're useful. And your paper dolls are useful too. Oh, du kannst ja mal was Nettes sagen. Oh, I've had enough of this. As soon as I swallow that coward Cirrus, I'm gonna devour this little crybaby too. Oh, What a pity that Mr. Tail is nothing like he used to be. If we still had our old power, we could forget about this maze and devour its creator, Furynox. Your old power? Well, Mr. Tail, seems she knows nothing about your past. Little Missy, do you know why the Heliobi are gathered in this abandoned garden instead of seizing human habitations? Team building? Teamgeist zu verbessern. Because over 1,000 years ago, this very garden was the site of an epic battle between the general of the Luofu and the great Heliobus Ignamar. Now that the furnace is broken and the Heliobi have escaped, fragments like us, who once constituted Ignamar the Whole, have returned here with a desire to challenge the general again. Ah. The battle between the general and Ignamar was an earth-shaking contest of devastating proportions. Ignamar underwent countless transformations, causing floods, fires, and thunderous landslides. They were locked in a standoff. An evenly matched fight. Evenly matched? Really? Ein Kampf auf Augenhöhe, wirklich erstaunlich, dass wir über Yin Yang noch besser wissen,
noch zu wissen gibt. Of course. The Ten Lords Commission records say that Ignomar was soundly defeated by General Teng Xiao. Of course the human records would flatter their general. Naja, er ist noch in einem Stück, ihr seid The zerschlagen. great Ignomar absorbed the power of countless fellow Heliobi, but ultimately underestimated human deceit. They were narrowly defeated by the general. We Heliobi could never condense into physical form after that battle. We scattered into fragments and were sealed into the creation furnace. But there's an exception to everything. Mr. Tail, I thought you'd escaped to freedom. Who could have guessed you'd be sealed in this tiny Foxian girl? Humiliating. Sealed my foot? My power was weak when I ran into this fox child. It was bad luck, nothing more. Oh. When I was littler, I saw a ball of fire that looked like it was about to turn to embers. I felt sorry for it, so I picked it up and put it on my tail. And then, Mr. Tail tried to eat me! If the judges hadn't arrived, it would have been over! Bah, I did no such thing. You're barely big enough to be an appetizer. Hallöchen, Anime, fühl dich gegrüßt. All the pain I've suffered since I met you must be retribution for my stupidity back then. Hilarious! It's a pity Mr. Tail didn't devour you. He might have recovered his power and turned the Xianzhou upside down, just like Ignomar did. Warum haben die Heliobi den General rausgefordert? Why? Does there have to be a reason? Ja. The official answer is that the Xianzhou is sealing Heliobi in a cage and forcing them to supply energy to the ship. In reality, however, we just want to fight the general and see what the Xianzhou is truly made of. We Heliobi were carefree life forms, but were tainted with the illness of humanity once we came into contact with it. It's humanity's fault for having such intense emotions and desires. Now we can never return to the purity of our past. Krankheit der Menschen infiziert. I want to be free again. I want to return to the cosmos. Mr. Tail, you don't want to regroup with the fragments? You don't want to be her tail forever? Why don't you return with me to the great beyond? Don't get ahead of yourself, Cirrus. That's impossible. Mr. Tail was sealed by the judges of the Ten Lords Commission. He can't escape, and neither can you. Was? Ah! The door just opened on its own! Less screaming, more thinking. This is an opportunity, is it not? Let's go in and check it out. There's a book of ghost stories here, just like before. Could it have anything to do with this puzzle? Apropos hoch, okay. Dann tue ich nochmal für YouTube das Ganze durchscrollen. Wähle bitte die billigste. Aha. Bam, bam, bam. Und am Eingang stehen Porzellanvasen. Das Gesicht des blinden Jungen, die das verzog sich einem verschmitzten Lächeln, das nicht mehr dem einen unschuldigen Kindes glich. Mein Herr, sagte er, der General, nachdem du so viel auf der Schlachtfeld durchgemacht hast, bin ich mir sicher, dass du Mitgefühl für die verwundeten und gefallenen Soldaten zeigen wirst. Zerbrich bitte alle himmelblauen Vasen. Was den Zinnoberroten betrifft, sie müssen intakt bleiben. Aha. Na dann, himmelsblau. Himmelblau, Zinnober. Na dann. Himmelblau.
Die roten bleiben intakt. Jetzt soll ich die billigste davon nehmen. Kostbare, reichhaltiger, kostbare, kostbare, reichhaltig, kostbar. Ja, war es jetzt kostbar und war es reichhaltig? Gewöhnlicher Schatz. The courtesies have been performed. Enter, O honored guests. Wir öffnen das Tor einen Spalt weit und blickst hinein. Dort drin ist niemand, als hätte das Geräusch gerade niemals existiert. Look, there's a mirror behind the door. Didn't I see a similar mirror when I was dragged in? That sound. What? This way. What's going on? There's a voice in the mirror? Ja, das ist vermutlich deine Voice Kollegin. sounds familiar. Na, dann gucken wir mal in den Spiegel. Are you in the mirror? I finally found you. Madam Shrei? Fixtral Garden has been enveloped by an unknown power. You must be careful. We still haven't found Miss Gwainifin. I don't know where she went. The task at hand is to save you from this illusion. Come, pass through the mirror and come to our side. Aber wir haben unsere Kollegin noch nicht gefunden, ne? Are we above Fixtral Garden? So many bronze mirrors. Could it be that? Nicht alle Spiegel sind echt. Die Illusion verändert sich. You're right, boy. This place is changing. It's trying to stop us from escaping. But one of these mirrors must contain the exit, right? Let's check them all. The situation in Fixtral Garden is getting worse. Why have you not left? Is something the matter in there? Over here. That sounds like the real Madame Shrei. What? The real Madame Shrei? Are there pretenders inside the illusion? Hier sind mehrere Bronzespiegel. Die Hellubers versuchen uns hereinzulegen. I see. Do not be afraid. Huahua knows me well. She will be able to discern me from the counterfeits. But what if I can't tell the difference? Gute Nacht, Sarah. You must trust yourself. Come. Einen anderen Spiegel untersuchen. But Ich will erstmal die anderen Spiegel mir anhören. This is the exit, you useless brat. Come here. Madame Shrei can be a bit of a meanie, but she'd never talk to me like that. That doesn't sound like her. Come to think of it, it kind of sounds like Tail. Constructive criticism! Let's go look at the other mirrors. Anderen Spiegel suchen. Weil? Huahua, sweetie. Come to Big Sister Shuai. Auch hier der andere. Yuck! That judge would never say something so sickly. Aha. Sind wir jetzt quasi bei Kasatka voll der Süße. Mit wem hat es nochmal angefangen? Mit Platin voll der Süße? Oder wie soll ich das? Sollen wir jetzt eine Gegenbewegung starten mit Kasatka voll der Süße? Aha. Ich sehe schon. Let's go look at the next mirror. Durch den Spiegel gehen, andere Spiegel durchsuchen. Na dann. Wobei, was passiert, wenn man durch den falschen geht? The situation in Fixtral Garden is getting worse. Why have you... Over here. That sounds... What? The real Madame Shui. I see. You must trust. Na dann, gehen wir durch den Spiegel.
Hurry, Huohua. Pass through the mirror and come to me. Wait, I want to ask a few questions to see if you're the real person. Welch eine Frau hätte ich Interesse? Aha. Woran hättest du denn Interesse? Der Punkt ist, das Problem können wir ganz schnell ändern. Moment. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Moment. So. Was meinst du mit? Ich bin ganz Ohr. In welcher Beziehung stehen Hui und Hanya zueinander? Who is Hanya? Never mind. Forget I said anything. Wie hat Hurs es geschafft, Richterin der 10. Fürstenkommission zu werden? Likely through some secret means that I am unaware of. Aha, jetzt hat jemand Interesse. Mhm. I didn't have any connections at all. Das ist alles, was ich fragen wollte. So we're gonna... Anderen Spiegel untersuchen. Hurry, Huohua. Pass through the mirror and... Wait, I want to ask a few questions to see if you're the real person. Nummer. In welcher Beziehung stehen hier? Hanya is my younger sister, but this alone cannot prove who I am. Ask me something else. Wie hat es sie By geschafft? decree of the Ten Lords, Spiritfarer Huohua is skilled and diligent, capable and worthy of officialdom. She is hereby promoted to the position of judge. I still remember the decree for her promotion. That's her! This has to be Madame Shrey behind the mirror. Na dann. So we're gonna... But... Nee, wir gucken erst noch herum. Und wer ist das hier? Hurry, Huohua. Pass through the mirror and come to me. Wait, I want to ask a few questions. We are both judges of the Ten Lords Commission. Evidently, we are colleagues. The heliobus that trapped us here wouldn't know that Madame Shrey and Madame Hanya are twin sisters. Aha. A powerful heliobus possessed her tail. It is a power that I dream of having for myself. Never knew you were so popular, Mr. Tail. Very funny. Na dann. So we're... Wir nehmen den mittleren. Ab durch die Mitte. Hurry, Huohua. Pass Niemals. through the mirror and come to me. Meine Nummer ist geheim. Wait, I want to ask if you... So... Durch den Spiegel. Mirrors again. What a surprise. Ich werde mal wieder männlich. Muhahaha. Look around us, Mr. Tail. I think we're at the edge of the illusion. Maybe these are the only mirrors left? So. Bin wieder männlich. Hi. Alles gut? Wie, ich hab dir dein Herz gebrochen. Skandalös. Was soll ich niemals tun? Come here, Huohua. Come through the mirror. I need to ask you... Was hältst du von Huahuas As Persönlichkeit? a judge responsible for capturing criminals, her cowardice is a dereliction of duty. I will reprimand her severely once you leave the illusion. Ich weiß nicht, was du meinst. Arg. Huh? That doesn't sound like Madame Shrey. Right? Stupid girl. This is... Ja. Her tail will be extracted and suppressed after the job is over. You fraud. I'll deal with you once I get out. So... Einen anderen Spiegel untersuchen. Wird wohl jetzt der rechte Come sein. here, Huohua. Come through the mirror. I need to ask you some questions. Ja, ist klar. Her caution is a skill all judges of the Ten Lords Commission should possess. Ha! That's a funny way of describing cowardice. Nauseating.
the most powerful fragment of Ignimar's demise. Who would have guessed it still contains so much power after so many years? Ha! You've given the game away. So, Ist diesmal der Rechte? Hurry, Huahua. This should be the last mirror. I need to ask you some questions. She will be expelled after tonight's operation. She is not fit for her job at the Ten Lords Commission. Really? So I don't even need to write a resignation letter? Stupid girl! An insignificant demon. I can't wait to devour him myself. Aha! Not even try. So, Na dann. I'm not the best judge of things, but these mirrors, Not a single one is the real thing. none of them show Madame Shrey as I know her to be. That puppet judge never respected me. But she also never let her guard down. I've spent a long time working with Madame Shrey. She's always known that I'm scared and timid, but she never told me off. Hab ich doch schon. Hier, meine Hörner. Und um meine Drachenform zu holen, zu verwandeln, bin ich doch zu schwach. The Ten Lords Commission never cared a wink about your frail constitution. You're the only one who makes a big deal about it. And as long as you don't drag me down, I don't really care how much of a coward you are either. Tail? Hey, get away from me! Nuddeln. Dein Urteil war ziemlich zutreffend. Ihr beide versteht euch ja ziemlich gut. What do you know? And what are we even talking about? We need... The illusion wants to keep us in, but it can't possibly keep expanding its borders forever. I think there's gotta be a fourth mirror somewhere. Na dann suchen wir den vierten Spiegel. I think there's a mirror on that floating island, but it's a bit far away. Ach was. Oh, could I crawl my way there? Quit stalling and get on with it! Du hattest Rage-Looks, glaube ich mal. Was? Was für ein Rage-Look? Ha! I didn't think you'd be able to. All these years and you finally started to grow up a bit. Oh, ist er stolz? Hurry, Huahua. This should be the last mirror. Woher willst du das wissen? I don't want to go back the way we came, but I need to ask some questions. Was hältst du von Huas Persönlichkeit? Everyone is different. A judge is not a soldier, and they need more than just courage. It is the decree of the Ten Lords for Huahua to be elevated to a judge. There must be some meaning in it. Just what do those old fogies see in this coward? Let's go. This is the right mirror. Noch nicht. Ich sagte noch nicht. Are we back in Fixtral Garden? You have returned safely. It seems the Ten Lords Commission is not down on our luck today. Madame Shrey, I'm so happy to see you're all right. Did you encounter anything strange on your way here? Ja, ich bin immer noch besessen. Das Spiel ist aus. Tyrios verlasse meinen Körper sofort. No wonder she's a judge. Very perceptive. Erzählt, was passiert ist. This isn't the time to deal with Cirrus. Fixtral Garden has been dragged into a powerful illusion by an even mightier heliobus, and the Spiritfarers who went to suppress it have lost contact with me. Huahua, if both Hanya and I are unable to suppress that demon, then you will have to defeat it. Was? Die kleine Heulsuse. Huh? I won't be able to do it. I'm not as powerful as you two. I always run and hide before a battle. Was meinst du mit, wie viele Freundinnen habe ich? Bin solo. Single. Do not underestimate yourself. A heliobus cannot possess a body that is already possessed by another heliobus. Such is your absolute advantage as a judge. Ah, deswegen haben sie eingeführt. Verstehe. Naja, der ist halt mein 2D-Vtuber. Ich habe dann noch einen 3D-Avatar, mit dem ich in VR-Chat herumrenne. Ich habe noch einen 3D-Avatar, den ich hier rausholen kann. Ich bin ebenfalls besessen, habe ich dadurch auch einen Vorteil. In der Tat, selbst die schwächste Person hat ihre Stärken. Correct. However, Huahua has had many more years of training and is more experienced in fighting Heliobi than you.
Denkt mir was von Digimon. That is why the Ten Lords Commission is not down on our luck today. We're lucky that you have all returned at this opportune time. You hear that, scaredy cat? You're the ace of the Ten Lords Commission. The Heliobi are aggressive beings, but they cannot shake their desire for a flesh and blood body. And yet, during the 38 years you have worked for the Ten Lords, you have been constantly able to suppress the monster within your tail and maintain your personality. Das Geisterspiel spiele ich You are morgen. already a fitting judge. Be confident. On that point, none of the other judges can surpass you. Suppress the monster. Oh, but I don't think I've ever had to suppress Tail. I guess we're more like friends? Klar habe ich WhatsApp, wer hat kein WhatsApp? Friends? Ugh. I don't make friends with food. Na, mit Essen spielt man nicht. Mr. Tail, puny fragments like us were deprived of Ignimar's power long ago. If a little girl can subdue us, then perhaps it's time for some humility. Wie für dich? Was meinst du denn mit für dich? Shut your trap. Though Furynox is powerful, we have a chance of suppressing them if we can break them into multiple fragments. You have a sound plan, Your Honor. And since the stage is set, allow me to offer my assistance. Let's find somewhere more open first. Like Swallow Song Pavilion over there. Hören wir uns Ceres Plan an. Let's go. Ernsthaft? Herausfordern. Wir können die ja mal ausprobieren. Die soll ja besser sein als unser Liebe. Ach, sie ist Wind. Interessant. Elektro. Auf jeden Fall den Kollegen hier. Licht. Und ansonsten noch den El Generale. Mal schauen, wie es wird. You've heard the story of Ignimar and the great Heliobus's glorious fight against the General. They were an entity born of many Heliobi fusing together. But Heliobi are gradually tainted by the emotions and desires of those we possess. We tend to spite each other and don't like to fuse together. It's like having multiple personalities inside a single head. It leads to infighting. A powerful Heliobus like Ignimar or Furynox might be able to swallow a lesser Heliobus and placate them for a while. But this internal balance is easily broken when exposed to external forces. Just like how we were torn apart and reborn after Ignimar fought the General. Therefore, this might be the way to defeat Furynox. We can cause them to break apart and reduce their power. Then, the Ten Lords Commission can use their sacred vessels to seal up all of Furynox's fragments. I have a question. Why are you betraying your own kin? Why would you help the Xianzhou when we have sealed you for so long? Na, ich glaube, ich mache dann erstmal den Twitch-Stream aus. Ist ja eh quasi niemand mehr da. Mief. Daryl ist wohl scheinbar nicht sehr beliebt. Na dann. Ich glaube aber, der YouTube-Stream wird noch weiterlaufen. Einfach mal für die fürs Dokumentieren. Jetzt wie Y oder bei. Na, wie gesagt, der YouTube-Stream wird noch weiterlaufen. Na dann. Bye bye Twitch. Why? Must Heliobi always have a reason for their behavior? Perhaps I don't want Furynox to devour me. Perhaps I dislike idiots who use force and nothing else. Perhaps I wish to fight the General myself. Or maybe I just want to do a favor for the Ten Lords Commission that will ensure I can leave here in one piece. Ich raube dir den Atem. Was ist denn hier los? Wir sollten Cyrus erlauben, mit ihrem Plan fortzufahren. Na dann. Judges of the Ten Lords Commission always keep our promises.
If you can truly deal with the problem at hand, I will ask for your freedom from the Ten Lords. However, I cannot guarantee the outcome of the appeal. How conventional. Fine, I accept. But you better keep your promise, puppet. Wow. Me and Furynox were furnace mates. I know them well. They're powerful, but as naive as a child, and obsessed with victory. I only need to say 3 things to incite them. Und welche 3 Dinge sind das? Hey, I'll need your body for a while longer. Na, von mir aus. Ausnahmsweise. Oh. Eine entfernte Antwort ist hörbar. Before you duel the general, why don't you fight me? Serious? What makes you worth my time, weakling? Oha. I've turned this garden into my territory and made the dogs of the Ten Lords my puppets. As soon as the general arrives, the Heliobi will have a rematch. Why should that group of amateurs you put together? Ha! They're nothing compared to me. I have already obtained the most wonderful pawn for myself. A piece that once expelled Phantilia. Phantilia? Phantilia! I remember. What a wonderful host. I want it. Mach mal Riss. Was ist bitte ein Riss? Then send the Spiritfarers under your control to find me. If you can defeat this nameless I'm possessing, then you can swallow me up and let my strength aid you in your fight against the general. What do you say? Deal. My pawns and I will show you no mercy. Na herrlich. See? Easy peasy. Does that mean all the Spiritfarers out there have fallen? What a useless army. Chatten wir privat auf eBay? What? Does that mean we'll be fighting our friends? Oh, do puppets feel empathy? Or do you not wish to defeat Furynox anymore? We Heliobi think of such matters as business transactions. As long as something can bring us victory, we will destroy everything. Even allies and kin. Na herrlich. Make the decision. Furynox's pawns, your companions, must be destroyed. Please come over here. I need to give you something. Na, und was? Nee, über eBay kann man mich nicht klar machen. Ich dachte, du bist ein Mädel. Hallöchen, Ala. You two, take this before we fight Furynox. This is the Lunambra Gourd, a sacred vessel made by the Artisanship Commission. The Ten Lords Commission has made some changes to it to better suppress Heliobi. After you fight the puppets controlled by Furynox, make sure you seal their Heliobi fragments in here. Also, Hallöchen, Miss Evoli. Ich werde nach Huren sehen. Wir werden mich zurückhalten, wenn ich gegen die Leichenbestatter kämpfe. her time as a judge has been brief. She is still inexperienced. Apart from that, please also have mercy on the Spiritfarers that have fallen under Furynox's control. Na, ich kann nichts versprechen, würde ich mal sagen. Mr. Chael, we're gonna fight some really dangerous enemies now. Please lend me your strength too. Oh, sounds like someone finally learned to talk tough. I would have believed you if your legs weren't shaking so much. Oh, süß. Don't point that out. Danke. It took me a lot of effort to be this brave. All this time I've just been hiding behind Mr. Trailblazer. I'm such a bad judge. Madame Shrey said those possessed by a heliobus can't get possessed again. I'm the only person who can help everyone. Exactly. You're welcome, by the way. So, what are we waiting for? Let's go! Na dann, auf geht's. Quaqua, though I am of Ingenium body, I too am feeling a sliver of fear.
Nope, ich hab Hua nicht. Madame Shrei, you're afraid too? Faced with a demon that can manipulate life at will, of course I'm afraid. Afraid that I won't ever work with my sister again. Jetzt übertreibt's mal nicht. Wow, ich habe auch Angst. Angst oder nicht, wir werden ihm eine gehörige Abreibung verpassen. Let's go. I will find my own way to defeat the pawns possessed by Furynox. And before that foolish Heliobus has realized what's happening, I will suppress all of their fragments within the Lunamber Gourd. Nice. So we'll need to activate the evil binding matrix, right? Once my task is done, I will meet you at the Verdant Terrace and activate the evil binding matrix at its matrix core. Okay. Na dann, auf ins Gefecht. Wo muss ich eigentlich hin? Ich sehe nichts. Ach, eine Art Aufzug. Das sieht aus wie etwas, was ich aktivieren könnte. Furynox is so powerful. Why would they allow themselves to break apart so easily? The stronger you are, the more you underestimate your enemies. Sometimes being weak and humble is the way to survive. Those are possessed Wraith Wardens! Don't expect me to hold back. Bin ich da? Am I seeing things? Nimm das. Help me, Mr. Tail! What happened to talking tough? Bin ich mal Ach, klasse. Follow my chalk. Show no mercy. Here, there's thunder. I'll see you off. Nothing major. Time for some conflict is pitiless. I'm scared. Stay, get them. Mann, 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 Mann. Kaboom. Was ist los, Iboli? Da ist eine Flasche. Fragments of Furynox have been sealed in the gourd. Dead ass. Thank the Arbiter. Ist ja interessant, dass all diese Soldatinnen weiblich sind. Die werden doch 100 pro gleich aufstehen. Okay. El Generale, drauf da. Take your paper dolls out quickly. Do you remember the incantation? I know nothing of survive or be destroyed. Immer noch? Carry this fight. Talisman of strength, evil's despite. Time for some hardship. Fiends or devils. Ist das ein Heil? Angriff erhöht. Aha. Interesting. Show no mercy. Here, there's thunder. I'll see you off. Komm, mach's Kaboom. Der Saft kommt in die Flasche. Hörchen, Günther. Plenty of Heliobi in the gourd now. Let's go and meet up with Madame Shrei.
Was glaubst du denn, was ich bin, Günther? Du hängst. Evoli hatte so ein bisschen Probleme beim Schlittschuhfahren. Falls ich das richtig verstanden habe. Eine Frau? Und warum glaubst du das? Habe ich so eine weibliche Stimme? Oh, ich dachte gerade. It's Madame Shrey and Miss Gwen. Trailblazer! Wawa! I'm so glad you're okay. I have defeated all the Spiritfarers controlled by Furynox. It was quite troublesome taking them down without doing any harm. How goes your task? Wie läuft es mit eurer Aufgabe? We're doing well. We've sealed most of Furynox's fragments. Das ist mein Geheimnis. Ich sag's mal so, ich kann jeden Körper annehmen, den ich will. Muhahaha. Hier, ich kann männlich sein oder... Dann. Weiblich. Ei. Now, we shall seal the fragments absorbed by the Lunambergord into the evil binding matrix. Die nächste Person, die mich... Furynox's power has been stripped, it will no longer be able to influence reality in Fixtral Garden. Die Antwort ist gekommen. Wieso machst du mich jetzt, klar? Hallo? Was geht denn hier jetzt ab? Hier, wenn da... Gourd is so pretty! Is this what they call a sacred vessel on the Xianzhou? Miss Gwen, please be careful. You might feel dizzy if you get too close to the Matrix. It's okay, it's okay. This is my first time seeing the Ten Lords Commission's exercising tools up close. Oh, da ist jemand besessen. Get her away from her! Direkt danach fällt sie in Ohnmacht. Danke. Thank you, Your Honors, for helping me clear so many obstacles and collect so many Heliobus fragments. I told you I'd leave your body, little pawn. Ja, und jetzt hast du einen größeren Körper, wo ich dich noch mehr verprügeln kann. Excellent. I will keep my promise. With this strength, I will be undefeatable! Uh-oh. Let's go again, shall we? Uh-oh. Cirrus kann nicht als Angriffsziel gewählt werden. Wenn ein beliebiger Gegner besiegt wird, verliert Cirrus LP. Ah. Wenn Cirrus ihre Fähigkeit schneller als Schlachtzug verwendet, können alle Gegner sofort eine Aktion durchführen. Oh. You monster! Eternal sleep. The dead return! Das ist nicht gut. Timely treatment. Repay! We can't do this! Forward! Get them! Conflict is pitiless! Das ist nicht gut. Show no mercy.
Excuse me? Time to suffer. Eternal sleep. The dead return! Nothing major. This demon is quite troublesome. Is everyone okay? They've consumed too many heliobi. We'd die from exhaustion before we managed to weaken it. And we've still got a chance, puppet. Sierra said it themselves. There's a fragile balance when heliobi fuse together. You know what to do, don't you, Wawa? But... Aber But what? Aren't you gonna be living the life you've always wanted once I'm gone? Aww. These pawns are no fun. Why don't you join in too, huh? I struggle being my subject! If you can't win, you just cheat! Useless! Get yourself together! Huh? Just won't die! We can't beat them! Not so fast! You've got me, haven't you? See you on the other side. You wretch! What are you doing? Get out! Get out! Oh, was ist denn jetzt los? Und ja, ich bin Single. Get out! Hey, Cirrus! Why don't you try swallowing me, too, huh? Are you insane? Why are you helping humans? Why? You need a reason? How about this one? I'd rather help a human than a conniving simpleton like you. Ja, keine Ahnung, probier's mal. Let Mr. Tail sacrifice himself in vain! Talismans! Uhr ist auch eine Richterin, der 10 Fürstenkommission. Ich werde euch alle mit einem Talisman unterstützen. Hier los. Na gut. Dann fangen wir doch mal an. Eternal sleep. The dead return! Leider die falschen Show Charaktere. no mercy. You know nothing of the survive or be destroyed. There is no other choice. Conflict is pitiless. Nicht gut. Bloom. 1,000 thanks. Repay. Nee, sorry. Meine Nummer ist leider ganz, ganz kompliziert. Die kapiert keiner. You know nothing of the survive or be destroyed. There is no other choice. Könntet ihr aufhören, meinen... Nicht gut. Könntet ihr aufhören, meinen Healer Platz machen? It cannot come to pass. Könnte... Schreien könnte ich. I won't let Mr. Tail sacrifice himself in vain! Show no mercy. A mere pawn. Here, this thunder. By the 10 lords. Ich könnte schreien. You know nothing of survive or be destroyed. There is no other choice. Talismans! On my command! Mist, heilt sie mich wieder. Let's begin.
Show no mercy. Time to suffer. Suppress. Oh, jetzt reicht's doch mal. Hallo? You know nothing. Survive or be Weg mit destroyed. euch. There is no other choice. I won't let Mr. Tail sacrifice himself in vain! Let's begin. Stand down. Na, du und deine komische Aktion. Na dann, Anna, danke, dass du dabei warst. Gute Nacht. You know nothing. Survive or be destroyed. There is no other choice. A mere pawn. Wie viele kommen denn noch raus? Ist ja furchtbar. Ich fühle mich gerade gemobbt und zwar extrem. You know nothing of survive or be destroyed. There is no other choice. Component damage. I won't let Mr. Tail sacrifice himself in vain! Du und deine komische Pass... I'm fine. Jetzt reicht's doch mal. Survive or be destroyed. Okay, danke, Anna. Gute Nacht. Kann ich denn eine andere... Ich kann keine anderen Charaktere nehmen, oder? Ich fühle mich gemobbt. Ernsthaft. Ich fühle mich gerade extrem gemobbt. It's Madame Street! Ja, wie soll man... And Miss Gwynathan! Thank goodness she's all Ja, gut, komm, überspringen. Ja, überspringen. excellent. Dachte überspringen. Ja. Ja, nee, ist klar. You monster! Ah, die Nervensägen vom Dienst. Natürlich den Heiler wieder. Dauernd wird der Heiler. Let's begin. Conflict is pitiless. Das ist der reinste Glücksspiel. Time to suffer. Okay. Wenn jetzt mein Charakter... This demon is quite troublesome. Is everyone okay? Günther, Consume too many heliobi. wenn du nochmal in Caps Lock schreibst, wirst du was ganz anderes bekommen. Verstanden? Wie alt bist du? 12? I struggle. Get out! Hey, Cirrus! Why don't you try... Are you insane? Ja. Why? You need a reason? Help, I'd rather help a human. Ja, komm. I won't let Mr. Tail sacrifice him talismans on my command! Show no mercy. You know nothing of survive or be destroyed. There is no other choice. Eternal sleep is the dead return. Das habe ich dich gerade gefragt. Stay calm. Here, the thunder. I'll see you off. Das habe ich dich gerade gefragt. Nothing major. Jetzt könntet ihr aufhören, meinen Healer anzugreifen. Was that it? Süß. I'm fine. Show no mercy. You know nothing of survive or be destroyed. There is no other choice. A mere pawn. I won't let Mr. Tail sacrifice himself in vain!
Eternals, the dead return! Boah, jetzt reicht's. Hallo? You know nothing of the survive or be destroyed. There Nee, is no tue ich other nicht. choice. Talismans, on my command! Component damage. Würde gern meinen General wieder haben. Danke. Show no mercy. Time to suffer. Caught in the web. You know nothing of the weight. Survive or be destroyed. There is no other choice. A mere pawn. Stand down. I won't let Mr. Tail sacrifice himself in vain! Weg mit denen. Jetzt habe ich schon 2 Healer im Team und es reicht trotzdem nicht. Bloom. Timely treatment. Repay. By the 10 lords. Irgendwie habe ich das Gefühl, es war ein Fehler, sie zu nehmen. Kann es sein? Component damage. You know nothing of survive or be destroyed. There is no Nee, other ich lebe choice. nicht in Bayern. Wie oft denn noch? Talismans, on my command! You chose the wrong enemy. Leave it to me. Threat raised. Wheel of karma. I underestimated you. Let's begin. Jetzt mal durch hier. Survive or be destroyed. There is no other choice. Eternal the dead return. Das ist der letzte Charakter. I'll see you off. Bow to justice. Receive divinity. 1,000 thanks. Komm, jetzt krieg's Show hin. no mercy. I won't let Mr. Tail sacrifice himself in vain! Threat raised. Component damage. Talismans, on my command! Sleep the dead return. You know nothing of the Kann es sein, weight dass du behind horny this bist? power. Survive or be destroyed. There is no other choice. Component damage. Suppress. Leave it to me. Component damage. Time to suffer. Caught in the web. By the 10 lords. Hallo, jetzt reicht's doch mal. Let's begin. You know nothing of survive or be destroyed. There is no other choice. Kann es sein, dass du horny bist? Das sagte ich. Let Mr. Tail sacrifice himself in vain! Show no mercy. Threat raised. Copy. Suppress. Trifling. Bloom. 1,000 thanks. Eternal sleep. The dead return. Talismans, on my command! Haben wir es? Ja, wir haben es gleich. Mission failed. It's not. Oh. Na, geht doch. Der unerwartete Aufruhr während der... Ja, klasse. Wie soll ich so schnell lesen? Hallo? I wonder how Huohuo is doing. I should check up on her. Na gut, werde ich mal wieder männlich, weil die Leute hier viel zu horny werden, ganz ehrlich. Erstmal wieder männlich werden. Und am besten die Version ohne Hörner. Ah.
So, besser. Geht's dir One gut? possessing Huahua seems to have disappeared. I don't know if I should be happy or sad for her. Never mind. I have never been good at figuring out emotions. Thank you for your assistance, Nameless. Reinforcements from the Ten Lords Commission will be here soon, and Gwenifin will be sent to an apothecary. Vielleicht ein anderes Mal. Dein Körper scheint schwere Funktionsfehler It aufzuweisen. is only an artificial Ingenium body. I can swap into another one easily. Do not. No, the demon lives on. They even possessed a young Spiritfarer under my command. Cirrus lost most of their power and poses no danger for the time being. But they will remain a threat for as long as they exist. Thankfully, the Ten Lords Commission had prepared other sacred vessels to suppress the Heliobi. Hello We will construct a matrix all over this abandoned garden and seal the Heliobi within. The Xianzhou will live to see another day. Foxy, Pro, danke den Follow, obwohl ich den Twitch-Stream beendet habe. Even I feel like I need a rest. Im Osten lebe ich. Don't even think about sealing me in the Matrix! You wretched fools! Tail, the judges, you! One day... Ach, haben wir unser... One day, sooner or later, I'll tear you all to pieces. I'll crunch your bones to dust, sap every drop of your strength, and spit you out into the dirt where you belong. Aufgewachsen bin ich aber in Baden-Württemberg. Cyrus? Already forgetting me? Willst du zurück zu Papi? Your human tongues are no less poisonous than ours. Lass das Kind in Ruhe. Kid, as a Spiritfarer, he's already experienced more than you could in a lifetime. For as long as I'm sealed in the Matrix, I will inhabit this body. The judges can stick as many talismans and pour as much enchanted water on this flesh as they'd like. I don't care. As long as they want to save their own. Katsatura, danke für die ganzen Rosen. Katsatura, danke für die ganzen Rosen. Welchen Tricks haltest du deinen jetzigen Zustand schon auf There Lager? are many, little pawn. I will exist forever. I have lived for countless years. I existed before the Alliance was even an idea. And once the Alliance has turned to dust, I will continue to exist for countless more Amber eras. I can wait. I'll wait for humans to let their guard down. I'll wait till the Matrix drawn over Fictional Garden collapses. Time and opportunity will always be on my side. Mann, ist da jemand aggressiv. Bis dann. We will meet again. I wasn't the only Heliobus to escape when the creation furnace was destroyed. There are more of us than the mere few in Fictional Garden. I look forward to seeing how the Ten Lords Commission responds in the coming days. Mann. Cyrus starrt dich schweigend und zweifelslos Ränke schmiedend an. Wow. Sie hat ihren Schweif verloren. Tail? Mr. Tail? Was ist mit dem Schweif passiert? What kind of judge am I? If I were stronger, Mr. Tail wouldn't have had to sacrifice himself. Was nicht behaupten, ohne zu wissen. Was geht's? Because of him that I ended up in this terrible job. And I've thought so much about how much better my life would be if I never met him. But now that he's actually gone, I feel so empty inside. I really am useless. I've been looking forward to this day for so long, and now that it's here, I don't feel happy at all.
Nö, nicht Berlin. So einfach sterben Heliobi nicht. Er ist jetzt frei. I guess he is. Don't worry, Mr. Trailblazer. I'm okay. I need to pull myself together and finish the job. Braves Mädchen. The Ten Lords Commission contacted Miss Guinifen's friend, Miss Sushang. I can't leave my post, so, could you let Miss Sushang know what happened? She'll be relieved. Na dann. Nee, auch nicht Brandenburg. Little Gwei kinda gave me an outline of what happened in the apothecary. Can you tell me more? Du erklärst Sushang, was in Fuchsgarten passiert ist. Telling me everything. I didn't think things would get so out of hand. I would have been able to help you if I were there too, and maybe little Gwei wouldn't have ended up in the apothecary. Wer You weiß. don't need to worry about little Gwei. She won't be able to sit still even in a sick ward. I'm sure she'll come find you again in no time. Na dann. I'm heading to the apothecary to check up on her. Catch you later. So. Finito. Jede Menge Sklariade. Bisschen davon. Stimmt, das könnte ich auch noch machen. Nimm ein Foto auf. Bonbon? Oh, Yellow, danke für den Follow. Was ist jetzt die tägliche Mission? Da hinten ist sie sogar. Lol. Stadt. Ich glaube, im Osten gibt es eine Menge Dörfer. Oh, ich darf wieder Tee probieren. Want to try a cup of 90% concentrated, flaming potent tea? Ich kann dir helfen. In letzter Zeit tüftle ich häufig an einer Geschmacksrichtung für meinen starken Flammtee. Innovation ist ja bekanntlich der Schlüssel zum Erfolg. Das hier ist meine neueste Geschmacksrichtung. Mitternachtssahne. Aufgrund der vielen verschiedenen Zutaten ist da die Farbe etwas ungewöhnlich, aber sie schmeckt hervorragend. Eine gelungene Erfindung, aber ich will natürlich nicht voreilig prahlen. Erst muss ich sehen, was meine Kunden davon halten. Und da du gerade hier bist, willst du vielleicht einen Schluck Mitternachtssahne-Tee probieren und mir sagen, was du davon hältst? Sehr gerne, wenn es mich nichts kostet. Natürlich ist es für dich gratis. Was wäre ich denn für einen Geschäftsmann, wenn ich Forschungsentwicklung und Qualitätskontrolle nicht selbst die Kosten übernehmen würde? Geduldige dich einen Moment, der Tee ist gleich fertig. Nee, auch nicht Dresden und auch nicht Leipzig. Ja, erstmal den Tee trinken. Du hebst die Tasse und nimmst den Deckel ab. Beim Anblick der fragwürdig bläulich-violetten Flüssigkeit, die darin schwappt, hältst du kurz inne. Die Farbe des neuen starken Flammtees erinnert dich an den Sternenhimmel, den du Astral Express auch sehen kannst. Spektakulär und unheimlich zugleich. Deine stille Erhabenheit weckt gleichzeitig Bewunderung und Angst. Noch furchter... Hey, ich habe gar nicht weitergedrückt. Hallo? Ach so, du hier. Das Lächeln auf Herrn Geschichts holt dich zurück in die Realität. Allerdings bist du nicht sicher, ob er dich aus dieser beängstigenden Lage rausholt oder dich in sie hineinstößt. Schließlich fasst du Mut, nimmst dir den starken Flammtee und deine innersten Ängste fest in den Blick. Hältst dir die Nase zu und trinkst das Gebräu. Du konzentrierst dich auf den Geschmack des Tees, würdigst sein sattes, sahniges Aroma und genießt die Süße des frischen Fruchtsafts. Mit dem Tee scheint alles in Ordnung zu sein, außer vielleicht der Tatsache, dass dir jetzt Freundschaft Fruchtfleisch zwischen den Zähnen hängt. Doch dann dämmert es dir, dass der Tee überhaupt nichts Flammendes an sich hat. Was wäre ein starkes Flammentee denn ohne einen pikanten Kick? Was meinst du, schmeckt er dir? Geschmacklich ist er gut, aber es fehlt ihm das Flammende.
Ja, ich war mit dem Geschmack zufrieden und ein Blickfang ist er auch. Aber jetzt, wo du es sagst, mit starkem Flammtee hat er tatsächlich eher weniger zu tun. Hallchen, Luca. Danke, dass du mich daran erinnert hast. Wenn ich ihn in mein Sortiment aufgenommen hätte, hätte es mein Teehaus das gewisse Etwas verloren. Das wäre eine Katastrophe. Ich muss an meinen neuen Geschmacksrichtungen wohl noch etwas feilen. Leider habe ich nicht alle meine Kunden Zeit, für mir Feedback zu geben. Aber natürlich, Kaspian, wie konnte ich dich vergessen? Wäre es, wenn du meine neuen Produkte kostenlos und mir sagst, was du von ihnen hältst? Natürlich wirst du dafür auch angemessen entlohnt. Bezahlte Arbeit immer gern. Ich dachte, es wäre ein Gefallen für einen Freund, aber jetzt behandelst du mich wie einen Tagelöhner? Ach, wie unhöflich von mir. Entschuldige mich vielmals. Du hast natürlich recht. Materielle Interessen sollten nicht unsere Freundschaft belasten. Die Sache ist die, ich konnte ein paar interessante neue Zutaten ergattern, die laut dem Händler furchtbar riechen, aber furchtbar gut schmecken. Jetzt will ich versuchen, sie in einem Tee zu mischen. Als seltene Zutaten, die man in Xiongxiu normalerweise nicht findet. Du wirst mir dann bei den Geschmackstests helfen. Wie wär's? Nein und nein. Heute ist der Tee offenbar nicht ordentlich gelungen. Ich melde mich bei dir, wenn mir etwas Neues eingefallen ist. Yay. So, finito. Ja, damit. Hallchen, Hinata. Wie sieht's jetzt aus? Im Grunde ganz gut. Kann ich mal alles hier abholen? Wie weit bin ich denn eigentlich? Ich hätte fast einen 10er-Pull zusammen. Lol. Das Zeug habe ich ja bereits eingesackt. Auch nicht. Gehst du jetzt gerade eine Karte durch? Du suchst rauszufinden, wo ich bin? Ach, es geht weiter? Es gibt hier eine zweite Quest? Na, vermutlich eine dritte auch noch. Lichtkegelbelohnung. Hey, ich bin hier? Ah, interessant. Na gut. Na gut, na schön. Wir haben ja fast Mitternacht. Habt ihr denn noch letzte Fragen? Ansonsten würde ich den Stream dann beenden. Ja, nein, vielleicht. Na dann, viel Spaß beim Orten. Gut. Dann vielen Dank, dass ihr heute Abend dabei wart. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Der nächste Stream startet dann wie gewohnt morgen ab 20 Uhr. Und ja, wir spielen dann morgen Abend Phasmopobia oder ein anderes Geisterspiel. Hallchen, Chili. Wie gesagt, der Stream ist vorbei. Wir sehen uns dann morgen. Bye, bye. Gute Nacht. Jetzt mal TikTok beenden und dann YouTube beenden. Gute Nacht, TikTok. So, TikTok ist aus. Glückwunsch zu Mona. Na gut, so oder so. Ich bin auch jetzt raus. Gute Nacht. War was Schönes. Bis morgen.